PV diagram. Sorry, TS diagram. This is TS, temperature versus enthalpy. How many compressors here? Problem with single stage compressor. We don't have double stage compressor. We have only single stage compressor. Writing the intercooling is a bit difficult. You can write the TS diagram. These two are perfectly intercooling. These two are perfectly intercooling. This 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is T1 and this is maximum temperature limit. T3 is equal to T5. What is 3 to 4 here? What is 3 to 4? Heat addition. Heat addition. Heat addition adu. Then what is T to 2 to 3? This is heat rejection. This is heat addition. And what about 3 to 4 and 5 to 6? Turbine 1 and turbine 2. Compression, sir. Yes, this is two stages of turbine. This is turbine 1 and this is turbine 2. Understand? Now given data ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Go through the problem and tell me one by one. Pressures to temperatures ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. T1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 300 Kelvin, sir. 300 Kelvin. And what about T3? Maximum temperature? 800 Kelvin. 800. I can write this, I can take this is T5 also because both are in the same line. And what is the mass of the air? 2 kg. 2 kg per second. And what is CP value? 1 kilojoule per kg Kelvin. Kg Kelvin. And you tell me regarding pressures? ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? Sir, 1 and 9. Which is 1? P1 is equal to P6. That is 1 and that is 9. Okay. And what is gamma value? 1.4. 1.4. What we have to find out? Maximum power. We have to find out maximum power.
The maximum power formula is ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. Power formula equals WT minus WC. WT minus WC. M ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. That is mass of air. Now WT ಏನಪ್ಪ equation ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? Tell me WT equation. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಗ CP into ಟರ್ಬೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ. T3 minus T4 plus T5 minus T6 ಪ್ಲಸ್ T5 minus T6. ಕರೆಕ್ಟಾ? And what is WC here? Correct ಏನಪ್ಪ? Is it correct or not? Yes sir. Yes sir. Now substitute these two values in the equation. MACP T3 minus T4 plus T5 minus T6 minus MACP T2 minus T1. ಕರೆಕ್ಟಾ? Is it right? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ? No, sir. Now in this diagram we know T3 is equal to T5. Why this is? Perfect. Perfect and baralla. We know these temperatures are equal. T3 is equal to T5. Understand? Now I can substitute MACP T5 minus and T4 is equal to T6. ತಗೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, T4 is equal to T6. Is it understanding or not? T3 is equal to T5 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and T4 is equal to T6 I have taken because this is perfect intercooling. Now T4 is equal to T6 plus same as it is, I'll write. And I can take common factor MACP 2 times of T5 minus T6. Correcta? Any doubt up to this? Yes sir. Any doubt? No. Next, from we want to find out whether we know the T3 value, T2, T1 value gottalla? Yes sir. T5 value? T5. Yes sir. And T3 what equals to about T5. what about MA? Yes sir. CP value? Yes sir. And I am finding process 1 to 2. Process 1 to 2
process 1 to 2. What is T2 by T1 is equal to P2 by P1 to the power of gamma minus 1 divided by gamma. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ T2 ನನಗೆ ನೀವೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Substitute the value and tell me the answer. ಹೇಳಿದ್ರಣಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. T2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೇನಪ್ಪ? We don't know. 562. This is 300. 562.0 Kelvin, sir. Correct. 562. 562 Kelvin. T2 banta. Next we want process 5 to 6. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Process 5 to 6. Next line. Process 5 to 6. ಹೇಳಪ್ಪ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳಪ್ಪ ನೀನು. ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳಿ. T5 by T6 equals to T5 by T6 to the power of gamma minus 1 divided by gamma. Exactly. In this one, what are the values we know? T5 ಗೊತ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. And P5? P5 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. P6? Yes, sir. 1 bar. So again there are two unknowns here. Again two unknowns. Next line ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. We want to find out P5 for maximum work reheating is done at intermediate pressure this is the intermediate pressure. ಈ ತರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ್ರೆ this is the square means 4 to 5 is the intermediate pressure. T4 is equal to T5. Sorry, T5 is equal to P4 is equal to P5 equals root of P3 into P6.
Now you can take constant pressures. P3 is equal to P2, P6 is equal to P1. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. This is P3 is equal to P2, that is constant pressure heat addition process. P1 is equal to P6 is constant pressure heat rejection process. According to this, that is called as reheating. So now substitute these values. That is P2 into P1. P2 value ಬಂದಿದೆನಪ್ಪ? What is P2 and P1? 9 into 1. 9 into 1. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 3. 3 bar. Root minus 3. 3 bar, sir. Yes. Now we got the P5. Once you got the P5 value, substitute here. Find out T6. Find the T6 value. Substitute in the net power. T6 value ಹೇಳಿ first ನೀವು. Sir, T6 584.47, sir. 584. 0.47. Correct. Exactly correct. Substitute the values of T6, T2 and T5 values in this equation. ಈ equation substitute ಮಾಡಿ. What is MVA value? 2 kg. 2 and CP value 1. 1. T5 value we know 800. T6 value just now we got 584.48. MA value 2, CP value 1, T2 value 562, T1 value 300. Banta power ro? Sir, excuse me. Yeah. Sir, excuse me, sir. Tell Sir, me. T6 ನನಗೆ 1000 something ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್. 800 divided by T6 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋ. ಸರಿ ಸರ್. P5 value 3 divided by P6 value 1. This is 0.4 divided by 1.4. ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು, ಇದನ್ನ 3 to the power of ಇದನ್ನ ಮಾಡು. ಸರಿ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ನ 800 divided by ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕೋ. ಓಕೆ ಸರ್. Then you will get T6. 584.47. Yes, correct. That is only written here. Okay sir. Thank you sir. Okay. Now substitute all the values in this equation. Find out the net power. Net power ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ.
Tell me what is the value you got? So ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. 84. ಏನಪ್ಪ? 336.84, sir. 330. 6. Okay, I got 338. No problem. Srujan, Sir, power ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ವಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? you keep it in kilowatts. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀನು ಬರ್ದಿರೋ ತೋರ್ಸಪ್ಪ. ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿನ್ನ. ಓಕೆ ಸರ್. ಶೋಮಿ, ನೀ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀಯ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗು. ಅಷ್ಟೇನಾ ಬರ್ದಿರೋದು? ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಪಾಲಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್. ಪಾಲಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್. ಇದೇನಪ್ಪ? ನೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಪಾಲಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್. No, I'm not asking present. Whatever the things you have written, you show me. I'm made as a presenter. ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ನೀನ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀಯ ಅದನ್ನ. I just came out to take tablets for another first. I have written, sir. After when I go home, I send you, sir, all things, sir. Why now you can't show? Sir, I came out to take tablets for my mother, sir. ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೇ ಗೊತ್ತಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿನಗೆ. Sir, I came out to take tablets for my mother, sir. ಕೊಡು, ನಿಮ್ ಮದರ್ ಕೈ ಕೊಡು, ಫೋನ್ ಕೊಡು. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. You give it to your mother, I'll talk to her. I am outside, sir. You see the people are playing with me. Sir, no, sir. After going home, I will send you everything. I'll see. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರುಬ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು. ಮನೇಲಿಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದಾನ್. ಸರ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ನೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ತೋರ್ಸಪ್ಪ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ man. Show me. Yeah, that's what I want. You guys, for you people only I'm struggling here. Again, you are not writing means no meaning at all. He is telling some story. ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಬರಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತ. ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ? ಮದರ್ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಇದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಸುಳ್ಳು, ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಈ ಏಜ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ. Okay, I'll continue in the next class. Thank you. I can leave.